Peter Milligan, proszę Państwa, scenarzysta takich komiksów jak Tank Girl, Human Target, Shade, The Changing Man, The Minx, Egypt, The Extremist, London, The Last Novel of James Joyce, which I love also, którą także bardzo lubię. Twarz poprzedza pewna anegdota z Los Angeles. W jednym z klubów widziałeś tam trzech, jak piszesz, przystojnych facetów o pięknych twarzach z takimi samymi nosami. Po 2,5 roku pandemii maski opadły, znowu możemy patrzeć na ludzi i widzieć ich twarze. Podobno ssaki naczelne odbierają twarz w szczególny sposób. W jaki i czym jest dla Ciebie twarz? So after 2.5 years, the masks are now off, and we can once again observe people and see their faces. And allegedly, the primates, prime mammals, record faces in very peculiar ways. So what does face mean to you? What is face to you? First of all, I want to apologise for wearing sunglasses. I'm not trying to get all Hollywood. It's that they've got a prescription in, so I can actually, as well as resting my tired eyes, I can actually see everyone in the back. So, yeah, so face. I mean, face came about. The face to me is the surface of something, the face of something, and the book deals with surfaces, and it deals with what's on the surface, what lies behind the surface. Okay. Przede wszystkim, przepraszam za okulary, to nie jest hollywoodzki wybryk. Łukasz, przepraszam. Okej. Przede wszystkim przepraszam za okulary słoneczne, to nie jest hollywoodzki wybryk. Są to okulary na receptę i pozwalają po prostu moim zmęczonym oczom odpocząć. Jeśli natomiast chodzi o twarz powstała jako odniesienie do pewnego rodzaju pozoru lub powierzchowności. I komiks ten dotyczy właśnie pozorów i różnych i tego, co dzieje się pod powierzchnią i pod pozorami. Yeah, so the idea of the story came about, I was spending quite a lot of time in Los Angeles at the time, and the story about being in a nightclub and seeing three guys talking, and there just been something, first of all I thought, there's something weird about them. I mean, there's nothing wrong with them, but there seemed to be something weird about them, and it took me a little while to realise was all their noses were all exactly the same, and they were good noses. It's a slightly retrousse of noses, and it was typical of Los Angeles. And I was really aware of a lot of plastic surgery while I was in Los Angeles. Adverts, and also just people's faces obviously had been manipulated somewhat, and that kind of interested me. Okay. Spędzałem wtedy dużo czasu w Los Angeles, a historia wydarzyła się w klubie, gdzie spotkałem faktycznie trzech bardzo podobnych ludzi, co było dziwne, niekoniecznie złe, ale oni faktycznie mieli identyczne nosy, a w LA spotykało się wielu ludzi o bardzo podobnych twarzach. Zdawałem sobie sprawę, że jest to miasto chirurgów plastycznych i cała ta sytuacja bardzo mnie zainteresowała. You want to ask another question? Of course, I have some questions. I've no idea whether I've answered your question because it was so long ago I forgot what it was. Two sides of questions, so we will have a talk. Często się wymieniłem te tytuły dzieł, przy których współpracowałeś i często się zdarza, że autorzy scenariuszy filmowych i piosenek tworzą swoje teksty, role pod konkretnych aktorów, wykonawców, śpiewaków. Czy kiedy piszesz scenariusz komiksowy, to widzisz konkretne twarze Twoich bohaterów i wiesz, kto i jak mógłby je narysować? Screenplays, songs and lyrics
create their works with a particular person in mind to perform them. When you create your art, do you do it with a particular person or people in mind? It's really interesting. I am aware sometimes of there is this fictitious reader or viewer over my shoulder, and I'm sometimes have to pick myself up. I'm aware of this person who I'm imagining reading what I've just written. I'm not quite sure who he or she is. I think it might change at different times of my life, but there is some kind of strange idea of there being this invisible presence behind you, to whom or for whom you're writing. Pisząc, w pewnym sensie jestem zawsze świadomy istnienia jakiejś fikcyjnej postaci lub obecności, która tak jakby wisi nade mną. Nie jest to jakaś bezbredna osoba, natomiast trudno tego uniknąć, chociaż nie jest to do końca nigdy konkretna osoba. To w oryginale rzecz z 95 roku. Możesz więc już nie wszystko pamiętać bardzo dokładnie, ale jak ewoluował pomysł komiksu twarzy? Yeah, it came about, as I said, through seeing evidence of plastic surgery all around me. At the same time, I've always been really interested in visual arts, and I was as interested in visual art as I was now. And I was doing lots of reading about postmodernism in literature, and also postmodernism in visual arts. And the three kind of merged into this strange horror story called Face. Tak jak mówiłem, twarz powstało bezpośrednio pod wpływem tego spotkania w klubie, natomiast od zawsze interesowały mnie sztuki wizualne i kiedy tworzyłem twarz, dużo czytałem na temat postmodernizmu, również w dziedzinie sztuk wizualnych, i wszystkie te rzeczy zlały się w pomysł na ten dziwny horror, którym jest twarz. No właśnie, skąd ten postmodernizm i też surrealizm, który tak obecny jest w tym komiksie, o których również w tym komiksie się mówi. Praktycznie jako teoria sztuki jest również w tym komiksie zawarta. So, why so much reference to postmodernism and surrealism, which is included in the book, also in theoretical terms, I would say? Yeah, so postmodernism, only because the book, I think, was dealing a bit with objects and subject, and if you know, it's like a spoiler alert, without giving too much away. The story is about this famous artist called Andrew Sphinx, who's been recluse for many years, and he lives on an island, and this plastic surgeon in Los Angeles gets a call saying that Andrew Sphinx is going to return to public life, and he wants the plastic surgeon to come to his island and do a bit of work for him. And that's like the setup of the story. Jeśli chodzi o postmodernizm, no w zasadzie chodzi o rozróżnienie albo różnicę między twórcą i tworzywem. Natomiast nie robiąc spoilerów, komiks jest o odciętym od świata artyście Andrew Sphinxie, który mieszka na wyspie, pragnąc powrócić do artystycznego życia, wzywa do siebie chirurga plastycznego z Los Angeles i zaczynają się dziać rzeczy. The plastic surgeon was a pretty, well, he has his own problems. He obviously thinks that Andrew Sphinx is going to want just a nose job, or maybe a chin tuck, or an eye bag job, and that's what, you know, the normal kind of stuff he would do. That's what he thinks he's going to be doing, but it turns out to be something much more extreme and horrifying, and it's to do with the idea of the canvas and the work of art becoming the canvas, and which is where the whole idea of postmodernism came into it.
Wspomniany chirurg ma również własne problemy i przyjeżdża na wyspę, myśląc, że czeka go standardowa procedura medyczna w rodzaju liftingu lub korekcji powiek. Natomiast czeka go coś zupełnie innego, ponieważ autor oczekuje od niego, że twórca stanie się tworzywem i dzieją się rzeczy dość brutalne. No właśnie, kiedy mówimy o tym, co się dzieje i czego kto oczekuje, no to David Sholem, który jest właśnie tym chirurgiem plastycznym, i Andrew Sphinx, obaj noszą znaczące nazwiska. Hebrajskie Sholem jest spokrewnione z szaloną, znaczący po prostu pokój. To łączyłoby się z tym, co powiedziałem, że na wyspie może chciałby święty spokój w rozwiązaniu pewnych problemów. Sfinksa i jego zagadki znamy z mitologii z kolei. Udaje ci się umieścić akcje praktycznie wedle antycznych wytycznych w jednym miejscu, na wyspie właśnie. Ale dlaczego takie nazwy wybrałeś na nazwy twoich bohaterów? And you managed to, according to the principles of antiquity, to put the action in like one place. So basically, why did you choose those particular names? Oh, well, Andrew Sphinx, obviously, and it's straight down the middle. It's the story is a bit of a riddle. What's really going on? What is Andrew Sphinx really wanting? But it's not only a riddle in terms of the plot. There are also deeper riddles in terms of David, the plastic surgeon, has some issues, and if you like, there's also the riddle, if you like, of his life and why he is the way he is, and there's also the riddle of this art process that Andrew Sphinx is interested in. So there's riddles and puzzles and labyrinths all the way through the story. Jeśli chodzi o Andrew Sphinxa, to sprawa rzeczywiście jest prosta. Chodzi o zagadki. Zagadki trojakiego rodzaju, nie tylko te dotyczące fabuły komiksu, ale również zagadkę życia Davida, głównego bohatera, a również zagadkę dotyczącą procesu tworzenia. Więc w zasadzie mamy potrójne zagadki. Yeah, and even though I like your idea about David because he was Hebrew, I have to say, when I was in Los Angeles and thinking about the story, I saw an advert for a plastic surgeon, and his name was David, and that just stuck into me, and I thought, all right, then this sounds like a good name for my plastic surgeon. Co do hebrajskiego rodowodu nazwiska głównego bohatera, to pochodzi ono po prostu z billboardu, który Peter widział w Los Angeles. Czasem są ciekawe zbiegi okoliczności, które jednak układają się w elementy znaczące. Bo wszystko, co jest dane, no, u odbiorcy jest elementem znaczącym. Well, it's completely right. I mean, everything has meaning, and everything does have a meaning, and I maybe subconsciously that was what I was thinking about, but I suspect not. I suspect that it just seemed like a kind of an appropriate name for my guy. And as soon as sometimes it's interesting when you're creating a character and you choose a name at the beginning from a fairly random kind of way. After a while, you can only think about that character as that name, and it'll be very difficult later on to suddenly change him on her. And that was the case with David, really. Faktycznie wszystko ma znaczenie, ale w wypadku Davida wybór imienia i nazwiska był sprawą podświadomą. A sytuacja wygląda tak, że gdy raz już przyzwyczaisz się do wymyślonego nazwiska, już tego nigdy nie zmienisz. Piszesz we wstępie, że Andrew Sphinx, już to powiedziałeś, ten bohater to osamotniony i prawdopodobnie obłąkany artysta. Jest otoczony sztuką, sztukę również cytujesz w swoim komiksie, bo na ścianach widzimy różne obrazy.
które w sumie są jego obrazami, ale też przez niego kopiowanymi, po prostu otaczał się tą sztuką. Często mówi się o postmodernizmie. No i Sphinx tworzy performance, który dał tytuł twojemu komiksowi, ale nie tylko on jest opętany, nie tylko on jest artystą, bo chirurg plastyczny David Scholem również ma takie aspiracje. No i właśnie powiedziałeś, że to horror, w takim kierunku ta akcja się rozwija. Tytuł tego spotkania jest Podbijanie taką historią świata, szaloną. Jak Ci się wydaje, na czym polega popularność tego komiksu? Czy to odwieczna fascynacja sztuką, pięknem i to, że lubimy się bać i że też jakoś tam intryguje nas brzydota? One of the protagonists introduced things as a secluded, probably mad artist that surrounds himself with art created, copied by him. The plastic surgeon has his own aspirations as well. There's a lot of talk about postmodernism in the book. Why do you think the book is so popular? Is it because our fascination with horror, gruesomeness, ugliness, and art, first of all? Well, yeah, and I think there's also, because I think maybe, even though it's dealing with some fairly, one might say, weighty subjects and interesting intellectual subjects, there's also a lot of blood and horror and terror, and so maybe there's an interesting kind of cocktail of intellectually interesting stuff about art and about postmodernism, all that brain stuff. There's also some pretty horrible, dark stuff, and perhaps those two, that mixture is an interesting mixture for people. Faktycznie, komiks dotyka ważkich, intelektualnych tematów, ale nie unika również krwawych, groteskowych i brutalnych tematów. Jest to swego rodzaju koktajl kwestii intelektualnych i mrocznych, horrorowatych kwestii, więc być może taka mikstura jest dla ludzi interesująca. Kwestia tożsamości, tego, kim naprawdę jesteśmy, poszukiwania siebie, zmiany tożsamości, to wszystko pojawia się często w Twoich komiksach, a więc tożsamość, seksualność, prawda, morał. No to może po kolei. Dlaczego właśnie te 4 tak bardzo Cię interesują? So issues like identity, sexuality, truth, moral bit is central. Why do these issues interest you? I guess because who am I seems to be the primary question. And it seems to be also the question that most forms of literature or storytelling or art tries to address in some way or another. Wydaje mi się, że pytanie, kim jestem, jest pytaniem najważniejszym, na które literatura sztuka od zawsze próbowała odpowiedzieć. I guess it might also be because it's a question that I find quite difficult to answer myself. I mean, who am I? Am I this Peter Milligan? Am I British? Am I Irish? Am I this? Am I an American writer? Am I a British writer? So we're all more than one thing. So I think there is an endless quest, and I'm lucky enough to be in a position where I use stories to, explore that stuff a little bit. And my characters tend to have, consciously or unconsciously, that same kind of interest or same need to discover more clearly who they are or who they are not. To pytanie jest również dla mnie osobiście ważne i interesujące. Sam zadaję je sobie często pod kątem tego, czy jestem Brytyjczykiem, Irlandczykiem, Amerykaninem. W końcu nie jestem osobą jednowymiarową. To pytanie to swego rodzaju
quest, przygoda, odkrywanie. Być może moje postacie odzwierciedlają tę samą potrzebę odkrycia tego, kim się jest. No dobrze, to będzie mnie interesowało rzeczywiście w następnym pytaniu. Kim dla Ciebie, jakim stworzeniem i zdolnym do czego jest człowiek? Bo w jednym z wierszy noblistka Wisława Szymborska, której stulecie urodzin obchodzimy w tym roku, napisała: tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. No tutaj też ktoś kogoś sprawdza i też sam siebie sprawdza, do czego jest zdolny, do czego może się posunąć. Zarówno Dawid, jak i Andrew. No więc właśnie, kim dla Ciebie, jakim stworzeniem, zdolnym do czego jest człowiek? Characterize the famous noble women poet from Poland. We all know that about ourselves as much as we are tested. Both David and Andrew are tested to their limits. So, to sum up, what is or who is man to you, or who is man capable of doing? Bloody hell. What is man capable of doing? Pretty much anything. What is man to me? I'm not sure whether that's a question my story addresses, but what kind of man I think is revealed in the story. I think from Andrew's things, what kind of man is revealed in the story, and it's very difficult to elucidate more without lots of plot details away. But I think that what is man? I mean, your guess is good. For you. For me, what is man? Is this complex mess of contradictions, and I think maybe that's the best it should be. To ciekawe pytanie. Eufemizm. What was that? It's an interesting question. For your bloody hell, you know. Oh, bloody hell. Everybody got it. Bloody hell, an interesting question, it's two different things, right? Człowiek jest zdolny do wszystkiego, co jeśli zaś chodzi o pytanie, kim jest człowiek, w zasadzie komiks może bardziej odpowiada na to nie kim albo jaki jest człowiek. Nie chciałbym się wdawać tutaj w szczegóły, bo jest to wyjaśnione w komiksie. Natomiast wracając do oryginalnego pytania, kim jest człowiek? Człowiek jest złożoną mieszaniną sprzeczności, jak każdy z nas. Oh, that was alright. Okay. For the bloody hell, just like this. Okay. Proszę Państwa, ktoś ma pytania? Somebody has questions? In one of the reviews, in one of the reviews that has already been in the Polish internet regarding Face, someone says that this is that Peter is a representative of the yuppie generation, and so that's sort of like the end of the 80s, beginning of the 90s, and so on. Do you feel that indeed Face can be read contemporarily? Or does it feel like a piece from its time? Because and Skin and Face touch the moment that they're written about, right? And how does that look like? Yeah, well, yes, they were of the moment, and yes, they dealt with their time. So I think that there is both the stories of Skin, and I'll go on to Skin in a minute, and Face. They have a degree of contemporaneousness as well. I think that, you know, the degree of what is beauty, what is the surface, what it lies beneath the surface. I think that's perennial kind of stuff. And I think that the yapping stuff, I think that's quite peripheral in Face. It just so happens that David has a yappy-ish style of
lifestyle, because the nature of his profession and the nature of where he lives and when he lived. So I don't think that was central to the story. Skin is, let's not get onto skin, because I'd have to describe exactly what skin was, and it's probably too horrifying for this late in the day. Więc w odpowiedzi na pytanie, w którym pojawiał się pewien cytat z recenzji, że komiksy takie jak Face są bardzo osadzone w swojej epoce i dotyczą pokolenia Yapi. Pytanie brzmiało, czy można je odczytywać również współcześnie i czy są aktualne. Komiksy są jak najbardziej aktualne, ponieważ dotyczą uniwersalnych kwestii takich jak czym jest piękno, co kryje się pod powierzchnią, co krywają pozory. Natomiast otoczka japiszonowa jest kwestią peryferyjną, a nie jest centralnym punktem historii. Co do komiksu Skin, nie warto może teraz opowiadać o takich okropnościach. Proszę Państwa? No dobrze, to interesowałoby mnie, nad czym aktualnie pracujesz i jak ta aktualna rzeczywistość wpływa na Twoje aktualne dzieło. Present day reality on your part, on the work is in progress right now? One of the things I'm working on is on Deus, and it's the idea came from I forget who it was who said that if God didn't exist, we'd have to invent him. And I just think so. It was playing around with the idea of how useful God would be if only he existed and we could create him exactly as we wanted him or her to be. It's set a little bit in the future where the world is really messed up and there's climate change and there's nuclear wars on the horizon. You know, so not so very different from what we're experiencing now. When a bunch of people get together and say, what we need is God. We need an actual God who will actually answer prayers, who will actually do something for us. And it deals with those subjects then. Pracuję obecnie nad rzeczą, która nazywa się Deos. Oparta jest ona na pomyśle albo na sentencji, że gdyby Bóg nie istniał, musielibyśmy go wymyśleć. Zajmuję się w tym kwestią, jak użyteczny mógłby być Bóg stworzony według naszych oczekiwań. Rzecz dzieje się w przyszłości, w rzeczywistości zmian klimatycznych, w rzeczywistości zagrożenia wojną nuklearną, czyli niespecjalnie różnej od naszej obecnej sytuacji. I opiera się właśnie o koncept Boga tworzonego na zamówienie. Any questions? Pytania? Jeśli nie, to znowu mam trochę prywaty. If not, then I have some private thing, as I promised. We spoke a lot about postmodernism and surrealism, and the last page in that book remind me a lot of Buñuel's jak jest ten pies andaluzyjski, tak? Le Chien Andaluzien or something like that. Yes, where a knife is cutting an eye in this film, and here's also. And there's also a scene, I don't tell on which position and what does it mean, but there is also a scene in the comic where there is some playing around the eye and with the eye and stuff. And I studied a few things and also medicine, which I didn't finish, but the surgeries, they have special instruments for different things. Also spoons, yeah, to take the eyeball out. And I won't give you that, I won't give you such a spoon, but I will give you a golden spoon. But you have to promise me you won't play
with this with your eyes? I just can't make that kind of promise. It's so tempting, isn't it? Thank you so much. I'll treasure it. W nawiązaniu do pytania a propos ilustracji z ostatniej strony, będącą odwołaniem do psa andaluzyjskiego Buñuela oraz historii prywatnej związanej ze studiowaniem medycyny i kilku wątków dotyczących oka z komiksów. Peter otrzymał specjalny prezent, ponieważ chirurdzy posiadają specjalne narzędzia służące m.in. do wyjmowania gałek ocznych, więc na to konto Peter dostał złotą łyżeczkę, ale musiał obiecać, że nie użyje jej, by zrobić sobie krzywdę, czego nie mógł zrobić. But actually there is a personal element to it. When I was a kid, one of my eyes turned in, and I had to have an operation, and I was told that how they do it is they put the eyeball out of the eye and rest it on the cheek, and they cut some things, and that image of the eye being pulled out, it does stay with me, and every now and again I have to go to an optician and have an injection in my eyeball. So the idea of things being inserted into eyeballs is an image that's quite personal to me, and so I think there's no surprise that I'd try to inflict it a little bit on other people in that story. Motyw oczny ma również podłoże osobiste, ponieważ za młodu Peter miał pewne dolegliwości związane z okiem i lekarze stwierdzili, że oko trzeba będzie wyjąć, położyć na policzku, dokonać pewnych medycznych manipulacji, a później umieścić z powrotem, więc pomysł wkładania pewnych przedmiotów do oka jest mu dość bliski i ma wymiar osobisty. Yeah. You don't need to ask how I knew it. No. That's fine. Proszę Państwa, jeśli nie ma pytań, to gościem był Peter Milligan, tłumaczył Łukasz Szostak, a ja się nazywam Arkadiusz Łuba. Dziękuję.